Пам-п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 ам. Так, ну що, нібито ми маємо бути вже онлайн. Так, ну привіт. Світланка, чи це дивишся, чи хтось інший. В будь-якому разі добрий вечір. Сьогодні, я думаю, буде не дуже довго, але хотілося б все-таки трошки пробігтись, перезавантажитись трохи, бо сьогодні довелось трошки ще попрацювати. Хочеться чогось трошечки відключитись просто від робочих питань, хай навіть так. Тож, за хвилиночку будемо починати нашу подорож, власне, по Новіграду. Треба знайти Тріс. Так, ну поїхали. As the Emperor's spies told him, Ciri had reached Novigrad. О, привіт. An attempt to find her in the North's largest city would certainly fail. But Geralt had friends he could count on. The Witcher decided to contact Triss Merigold. Суботній вечір треба трошки пограти, правда, село? Це щось, ну, він доволі худий цей Геральт, так? Так, глянемо, що у нас по речах. У нас ж там було 90-90. А, це журба. Так, треба щось скинути. Класна тут музика в цьому місті, мені подобається. Та-та-там. 75 копійок. 46. О, а на що мені це були? Чи це ці труселя для виходу в люди? Ну да, напевно. 10! Але коштує просто як дурна нільфгарська броня. Так, ну, очевидно, ми дропнемо ці наші trousers. І що це дало? Нічогісінько. Та-да-да, ввечері. Може не дуже довго, але треба трошки побігтися того, що чого ні. Тут просто дуже важкі речі у мене. Ну ладно, і перші викинемо. 87, це вже щось. Симпатичний дворик тут у Тріс був. Я б в такому і сам пожив. Ось тут от я скинув свій шмот. Якась книжка? Читаємо, ми ж блогери, типу, я не знаю, треба книжки читати. О, глянь, зразу скільки всього. Assassin Trousers. Просто якісь супер круті штуки мені понакидали. Що за Assassin Trousers? Vitality, Resistance. 15 армор. 8-8-10-2. Heavy Armor. Light Armor. 5-5-15. Ну я подумаю. А як виглядають? Виглядають як якісь легенькі, взагалі такі типу тканеві. Piercing, Slashing. Багато резистів класних. 8-8-10-2. 5-5. Ні, ну ці мені навіть більше подобаються трошки. Підемо з цими. Такс. Тут жила Тріс. Якусь похабщину понамальовували. Емір Ван Емеріс. Herbs, roots, just turn to healing. Так, що тут?
О, їдло. Віала. Hairbrush. Only ever known Triss to use one like this. Нормально така та розчісочка. My evening with a vampire. О, нам в бестіарії накинули формулу за рахунок цього, класно. Так, треба піднятися нагору. Ти глянь, скільки всього. По вампірів зразу мені подокидало. Тому що і вампіри будуть. Капець. Там-там-та-та-там-там-та-та-та-та-та. Треба книжок попродавати. Коротше, треба до торговця, тому що Amulets are emanating magic. ми перевантажимо. Gotta be Triss's. She was allergic to potions. Allergic to potions, да. True science. Картини. Ще нагору може піднятись. Дамплінг! Всюди! Всюди вареники! В якихось шафах. Це, до речі, походу для миття такі катки. Канделябр, пляшка. Я прям не знаю, на що це мені. Навіть не буду брати. Triss's. Never knew her to drop him on the floor. Короче, явно Тріс тут цей тікало в спешке. Not quite the devils you thought, Witchers. Якась прикольна книжечка. The rose of remembrance. All dried up. Роза запам'ятовування, Rose of Remembrance. Щось таке цікаве. Witcher Science. Буде попродавати це все. Ліжко яке. Коротше, Тріс, походу, поки принаймні в неї не почались тут проблеми. Якось я так бачу, жила собі цілком непогано. Такі апартаменти розкішні. Так, ну все, здається, ми все зібрали, що могли. Мені тепер треба йти, типу, для себе, по-перше, знайти якогось торговця, щоб скинути зайве, а взагалі завдання знайти якогось вора і... щоб він пояснив нам, як добратися до, коротше, до місця, де цей король крадіїв чи хтось такий живе. Так, варенички. Думав, може на цих вихідних спробувати зробити, але я щось не впевнений, що в мене вистачить часу на це діло. Так, ось так виглядає крадій. Нам треба його... Oh, deepest apologies, Governor. Fetch some metal, wretch. I've been robbed! Thief! Це він направо пішов. Мені здалось, чи... Oh! Десь він тут, коротше. Це мені не допоможе. Let's go kill some monsters. Не знаю, як коротше шукати цих thieves. Ну, підемо шукати. Я думаю, що вже з цими ворами не складеться і зараз будемо якихось жебраків розпитувати. Безпечніший спосіб. Чи з цим можна поговорити? Де він? Stay away. Stay away, окей. Bloody easy. Це вор чи ні? Не ясно. Чи це крадій, чи ні? Remember himself? More cautious than I thought. Can't get too close. А, тобто це все-таки типу а-ля крадій. Stop! Thief! Так і він.
Я тут типу бігаю ні при ділах. Я не за тобою, друже. Help the poor fellow out. Whoa! What a killer! Привіт, Уля. Sir, be merciful. Give us a crown, eh? My Хто ти mum's sick, такий? and if I don't feed her, well, she's like to die of hunger. All right, I'll give you some coin, but you gotta tell me where the putrid grove is. I don't know that. Keep your coin, I don't know a thing. Move on. Be gone! Перелякався бідося. Arms for the poor. He sensed something. Gotta stay further back. Further back. The bonny blokes that trance by here. Keeps like... Па-па-па, ну. Щось мені не подобається. Забігати простіше було, напевно, уже браків попитати, ну але окей. Я його на мапі показую все одно, можна сильно не старатись. Did you hear the juicy bit from the last race day in the Vagrabus? The Kaviri legate raided a whole bundle of villages and he lost. Ми як спеціальний якийсь секретний відділ поліції. По самому бандосі. Це мене не бачив, він типу. Hey, free boy. What do I Та-та-та-та. gotta do to get a lovely pala like yours? Який прикольний чувак. Це справа від нас десь, до речі, маєток Тріс. Я бачу, там лежить те, що я скидав. Опа. Downfall of civilization. Moral decay. Так, а куди ти, друже мій, йдеш? Шкода, не можна пришвидшити цього чувака. Він собі якось там повзе в своєму ритмі. What's the hurry, my prince? You've got brawny thighs, stranger. Торговець, до речі, десь неподалік. А, он він куди заходить. Ось він куди заходить. Ми тебе знайшли. That she'll not beg anyone for her life. Then the flames flared up, licking the rooftops. She hadn't the time to scream. Well, well, another freak. Не умнічає багато. Так, а де торговець, власне? Тут підняти з тебе? Я хочу заскочити на початку. Локт. Ну давай спробуємо. Кнок, кнок, кнок. Open up. Пустіть нас. Та-та-та-та-та-та-та. Who are you and what you want? Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated killer, methinks. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Don't know it. Gotta contribute to the Grave's upkeep. Don't know the password. Pay up then. Можемо якось так порішаємо. I won't pay. Let me in. Yes, sir. Отак от. Що хотів з мене збивати гроші? Взагалі вже чи що? Я відчер. Зараз тут порішаю, якщо треба буде. Так, окей. Я навіть спомігся
вистежити одного з злодюг. Так, ну окей, шукаємо короля, як він розповідав. Convince those knaves on the city council that spells are not needed on a whim, but positively Ні, це не сюди, да? Так? Не схоже, що сюди. А, не, чекай, що ти, я туплю. Я підтуплю. А ось і Тріс. About time we made something clear, sorceress. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? Geralt? Hey, Triss. See you two know each other. See you two know each other well. I was curious whether you'd managed to find me, Witcher. Your spies tell you I was looking for the Putrid Grove? My skull would be a home for bottom-feeding river fish if I didn't keep an ear to the ground. And please, Putrid Grove? Ugly name for our cozy little hideout, wouldn't you say? So what would you call this dive? Dunno. The Garden of Liberty, maybe? Ой, який For a килим man на who стіні. shakes down beggars and thieves for tribute, you're quite the romantic. You say tribute, I say taxes. You say thieves, I say hard-working street clerks. See, Witcher? I've got plans. Big plans. Far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat on the city council? City Council is a puppet troupe with a hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. The semblance of power don't interest me. A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove, but it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's found his way to our city. Переконаний. Because it will be our city one day, Geralt. Mark my words. Yours, plural. Yeah, mine. And me friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone. Because I can see, well, you clearly need it. Geralt, I have a lot of things to take care of in town. I'll be glad to tag along. Такі хвостики у Тріс прикольні. Цього палас на фоні. Це спеціально для скайп-конференції чи що? What's your arrangement? He using you? Helping me to survive, actually. 6 months ago, if somebody said Triss Merigold would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Triss Merigold parted with someone very deep. Madam Sorceress. Beautiful as ever. Damn shame to part. Don't fret. Bound to be back soon. Madame Sorceress. I take it you're in Novigrad on important business. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely, Young woman who's like a daughter to me. her. Here. No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something.
You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? Ну, пішли. Вона мене просто кудись веде, окей. Давай, Тріс, побігли. Куди б ти не бігла. Не будемо зволікати. Часто йде. А Сірі сама себе не знайде, вочевидь. Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yeah, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? I can do that. Where'd you toss the package? Near the crane. Second bridge in from the harbour. I didn't expect such devotion. Wanted to freshen up anyway. Let's go. Stop. Hear that? They've come for us. The fall didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails. Turned out he was devilishly ticklish. We were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Klug. Окей, тобто треба буде знайти його шмоти, які він скинув, бо його могли цей пов'язати. Каналізація. Ти лізеш, Тріс? Ого, що за вопль бойовий? Дровнер? 10-го рівня, непогано. А вже ж. Ще й Тріс якось смаже, бас. Так, це ми під цим заходимо. Непогано. Should be an exit. Klug wouldn't have sent us here if there wasn't. Must be a lever on this wall that'll open the secret passage. Secret passage. Тут, слухай, класного барахлішка багато. Я в шоці, скільки тут класних речей. Тільки треба знов щось скидати. Що це ми знайшли? Dwarven Blade. Critical hit damage, critical chance, adrenaline point gain. Дуже хороша штука якась. Ого, який меч, який класний. Нічого сє. А що до цього носив, сокиру чи що? У мене ж мав бути якийсь супер-мега-меч. А, ні, ось що я носив. Forgotten Wrand Sword. Critical плюс 13%, плюс 5%, стан 10%. А цей? Плюс 70 бонус, плюс 3 chance, без стану. Коштує 764. 77, 75. 417. Щось цікаве, звісно. Так, це прям журба. Ну ладно, скину цю штуку, вона... Ні, прям не дуже і велика. Ця от божесна, але це дорога. Придеться це скидати. Скидаємо, бо треба бігати. Так, як завжди, якісь каналізації, в мене прям флешбеки по грі Діабло. Діабло, дуже багато лазиш по каналізації прям. Кальціум, як... Слухай, я пройдусь позбираю тут щитів. Прям... якась гаднота. Так, що ти кажеш, Тріс, що тут щось було?
Well? І що ти мені хочеш сказати? Find the secret passage using the Witcher senses. Ага, окей. Я тут маю, типу, напружити зір і знайти щось. Та-та-та-та-та. Free city of Novigrad. The name actually used to mean something. The very reason so many mages came here after the massacre at Loch Muin. Thought they'd be safe from Radovit's reapers. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. But Novigrad stands on top of a mountain of coin, and winning a war takes three things. Coin, coin, and even more coin. That's why they're exterminating mages, confiscating their property and possessions. And they'll go after non-humans next. The elves occupy slums, but the dwarves practically control financial life in the city. Official word is that Novigrad will remain neutral. Somehow Judging by what believes Klug that said, the anymore. parcel should be around here on the bottom. Unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. Seems to be suffering from a persecution complex, too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Maybe some other time. Don't know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. Find the lost parcel using your Witcher senses. Короче, мені треба плисти, забрати її товари. Та, це мило. Це мило. Прям з мечами. Сміливий чувак. Підводний Вітчер Віктій Андрович. Що то є таке? Я хоч спливу з цим. Знов перевантажений, та ну йомаю. Слухай, у них тут під водою, під землею стільки всякого класного валяється. Пам-пам-пам-пам-пам. Що там повітрячко? Що тримається? Заберем трошки. Аго, люди на мосту. Мені треба до торговця терміново. Щось я не спостерігаю нічого прям. А, це я до Тріс ходив. Привіт, Тріс. The lost parcel using your Witcher senses. Так, ну, в теорії, якщо це пов'язано з квестом, воно має підсвічуватись червоним кольором. Однак, я не бачу поки що нічого такого. О, от тепер бачу. Давай, Вічер, вспливай. Не знаю, як тут плавати. Перевантаженим. Але якось будеш. Господи, що я знов набрав, що я перевантажений? 92. Оце взяв. Freya's Warrior's Armor. 51 армор і доволі непогана штука. І виглядає красиво, нічого собі! Нічого собі як красиво виглядає. А що, до цього носив цю штуку? Ні. А, ось цю штуку я носив. Ти глянь, який красунчик він, а пояс який розкішний. Мені подобається, зараз я гляну, може я... Що вона? Нам 20 менше армор, 274, 379. Resistance to bludgeoning, slashing і все. А ця штука дає ще й vitality. Ну, ця, коротше, крутіша сама по собі. Да, водичка кльова. А, я ж мав щось скинути на 2 одинички. Блін. Вже жаба давить. А, ось, ну цю штуку скидаємо.
Нафіг не потрібно. Ця сорочка мені тупо подобається. Хоча... Нафіга вона мені потрібна? Нафіга вона мені потрібна, не зрозуміло. Що можна ще дропнути таке? Ага, ці штуки не можна скидати. Так, можемо якусь книжку, а вони важкі, ці книжки взагалі. Ні, взагалі нічого не важить. Їх можна тільки подавати. Придеться щось тут дропать. 288. 289. 247. Archers. Релік. Це коштує як дурна. Ладно. Тут барахла понабирав. Ну привіт. Find the parcel? Or did you get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my package. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. You're a doll, це ти куколка, типу? Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have, for one. I've never even intimated. We need to hurry. Щось нам прям так фліртує. Greetings, sorceress. Greetings, Brandon. I didn't expect you to bring company. Is that a problem? By the eternal fire, no. I'm surprised, that's all. Together, I expect you resolve things twice as fast. You've the look of true experts. І в чому питання? But I'd prefer you not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon and Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad. Granary. Це типу, вони з зерном щось мають. Давай так. You're a merchant, familiar with how commerce works. Of course. Honest pay for honest work. Half up front, half once the job's done. You're asking a great deal. I'm a witcher. Gotta admit, I've met my share of people who say one thing beforehand, another after the fact. Very well. Your first installment. Можна було натиснути на нього, але якщо є така We опція. need to place these crystals around the granary, near anything that looks rat-related. Да, Granary, напевно, це щось пов'язане з борошном, вічне з борошном, а з зерном. Place red traps around the warehouse, use the witcher senses to guide you. I'll cover half the space, you take the other half. Look for evidence of rat activity. Evidence Thing of is, red I know activity. what evidence of manticore activity looks like, but rodents? Geralt, we'd both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting, but they killed my king. Look for crevices and droppings. Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will leave. Can't do that without sprinkling incense? Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining. Пам-па-па-пам-пам-пам. Так. Давай, підходь. Герате. Looks like a good spot. I don't like that guy. Brandon? I don't either. He's much too fat. Can't help but agree. But no. Notice how he didn't try to haggle? Все, ми зробили. Tell Trees you've completed the task. Да, я готовий сказати, і де вона? Think I plugged every hole in there. All right. Get ready for some magic fireworks. Once I activate the incense, we'll have a moment to talk. Воно не спалить тут все взагалі, мені цікаво. Ну чекай, у нас вже на пельмені є хороше м'ясо. І що? Що відбулось? Щось відбулось? Ні? Я не бачу, що ти зробила.
Тріс. After she casts the spell. У нас, поки вона кастує, коротше, щось там, ти подивись, скільки у нас їжі. У нас є просто уйма. Яке хочеш пиво, курятинка, тараночка, а це взагалі сендвіч курячий. А це що, лосось? Хем. Непевно. Chicken leg. Коротше, подивись, у нас тут все дуже серйозно. Ервелюс це взагалі вінцо якесь. Виноградик. Так що щурі це вже вчорашній день. Це ми там десь у Велені могли щурів ловити на їжу, а тут ми вже, як би мовити, серйозні люди. Хтось брав карти чи щось. Тріс. Well, now we wait for them to scurry away. Interesting method. Never had much luck with rats. Ви щось Once I таке, hit one with a fork in що complete тут буде зараз darkness, любов? trying to Що show за off my музика? witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. I'm just glad to see you safe and sound. And Reconciled? It's good deserved. knew a man once who reacted to everything, especially adversity, by mocking it. Healthy attitude. Must have lived long. Came a day he lost both his legs in battle. He shrugged, said it was better that way. He'd never feel pain in them again. I understand him perfectly. I know. Thing is, he was lying to himself. I think he just didn't have much of a choice. You could be right, but only he knows the truth, We're only ever the ones to know the truth about ourselves. which we share at times with those we hold dear. Музика Even if така it's hard to swallow. романтична, капець. Even then. Who knows? Ні, ну так, теж Maybe все one було day. красиво. Червоне таке волосся прикольно. Якісь хвостики. So, tell me how Yen's doing. How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? She's fine. That's good. Asking about anything specific? Never mind. I got my answer. А, неправильна відповідь. Треба було казати, я не знаю, тоді, напевно, цей. Була б якась лірика-романтика. Але може так і правильно, не знаю. Я взагалі не знаю, як в цих ситуаціях правильно з точки зору відчера поводитися. Well, well. Are lovebirds having themselves a little chat instead of working? The job's done. Geralt, those are... I know who they are, Triss. My friends begged me to notify them if I encountered a mage, sorceress, what have you. Didn't have the heart to refuse. It's a trap, Geralt. This stank from the start. Let's agree your friends were never here. Now pay the rest and let's part in peace. You don't set the terms, mutant. Stay out of it. We're here for the witch. We're inseparable, see? Afraid you'll have to take us both. Geralt! If you say so. Заруба? All right, Я готовий. we've talked. Do what you gotta. Just remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. As have I. Neither is to leave here alive. Ну як вам, хлопці? Я що, сокиру десь? А вже ж. That bastard hired me on the assumption he wouldn't have to pay me. Duped and trapped like a child. If not for you, we need to find Brandon. От тварини. Найняли нас, щоб підставити. Це було негарно. А мечі я збирати вже й не буду, тому що... Ні, ну добре, о, давай спробуємо.
Скільки він важить? 2, ну так. До речі, непогано, у них таке, це шкода. Та, ну це було зовсім не гарно, але мені здається, хлопці заплатили за цю свою невічливість. Цілком. Leave the warehouse. Привіт, друже. Як справи? Don't kill me. Good sir, no. They forced me. Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. Щось ти не виглядав таким прям Spare me, good man. нещасним перед цим. Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is, you'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us double. Now. Fine. Your coin. Now, get. Thanks, Geralt. No need. Glad I could help. You know, I've been thinking who might know something about Ciri. And I just got an idea. There's an Oneiromancer in town, Corrine Tilly. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Corrine's been very effective. You should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, Dejon Kier, is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Such are the times. It was nice to see you again. You too, Geralt. You should go now, before Corrine goes back into hiding somewhere. What if I want to find you? I live in the Bix, near the fish market. Stop by. It'll be nice. All right. See you later. Я, мені бракує знання історії про те, які в них стосунки до цього взагалі були, тому що дійсно для мене це майже як нова людина, я знаю, що це його знайома. Але не більше, ніж це. О, нарешті я можу податись. Need something sharpened? Reforged? What do you have on offer? Трошечки подамось, тому що вже просто нема куди що класти. Так, ну, яким би класним цей меч не був, час його скидати. Одразу. Це така красива броня, що я не хочу її віддавати. Оце віддаємо. Вердер Арчер. Такс. Нільфгардіан. Чого вона така дорога? Resistance. По-перше, Heavy Armor. Ну окей, вона резисти хороші дає. Нільфгарська. Я сподіваюся, мені по сюжету вона ніде не знадобиться, тому що я її з радістю скину. Ця штука мені тупо подобається, як виглядає. Я не знаю, хай буде носити з собою якийсь гардероб for no reason. Так, що по мечах у нас? У нас є оцей Dwarven Blade, класний якийсь просто, 349. 34, Dwarven Axe. Relic, але, типу... Ну, хороша штука, але не так, щоб прям... Щоб аж прям. І важить, в принципі, теж не дуже багато. Продамо. А що в мене, до речі, по inventory weight? Як та штука? У мене сумки якісь теж були. Трп. Saddle bags. Вони що... вони може тут десь показуються? Ні. Тут ні. Ось тут я бачу показуються тільки трофеї. До речі, треба продавати ще трофеї, вони ж теж важать. Dismember. 5. Тріс. Грифін мені подобається більше. Такс. А скільки коштує це твоя Saddlebags? 463, теж не дурняцькі. Лади, поки лишаємося так, як є. Crafting, Repair. Давай полагодимось ще трошки.
Бам. Бам. Так, оце теж. А цю ще теж треба лагодити? Боже ж, коли я її встиг цей? Що можу закрафтити мені? Dark Steel Ingot. Infused Dust. Ну, багато різних речей, що він може зафартити, але я не уявляю, на що мені ці, типу, речі потрібні по великому рахунку. Ну, типу, да, можна зробити. Якісь круті стріли. Ну, хай, цікаво. Так, окей. Окей. So long. Такс. 10, 30, 30. 15, 20, 30. Як він виглядає в цьому? В цих сапогах дивно, як мінімум. Так, тут ще торговець. Тут ще є торговець. Зайдем. Ну, так я ж підійшов до тебе, чого ти? Дайте підійти до торговця. А, ось ти. Welcome. Ну так, оце теж є те, що я знаю, що у них, типу, у нього основні дві, типу, такі панянки, з якими він фізично має якусь романтику. Це Тріс і Єн, і між ними, типу, конфлікт, так. Да. Це те, що я знаю. От. Але, типу, яка передісторія, як вони типу, дійшли до цієї історії, я не знаю, бо я ще не читав. What have you got there? Давай глянемо, що це. Ghouls and Unghouls book. О, до речі, можна поподавати книжки, якщо він щось купує. Нафіг нам їх стільки багато. Ну просто вони не потрібні реально. Такс. Прочитане. Все, книжок не продавався, ще є. Читане. Прекрасно. З цього барахла мені щось подавати треба. Я навіть не знаю, маг. Просто до бісу зразу. Скал. Череп продам. Ще якесь барахло. Ну, одну цю вудку лишу, мало ли що. Крафтинг. Так, ну окей. А ти мені цікавого нічого не продаси, напевно. Тільки що хіба що оце. Такс. Окей. So long. Так, Alchemy. Пара-па-па. Bloom it again. Робом. Bloom it again робом. Щось ще цікаве. Декоушени. Не знаю, чи вони мені реально потрібні. Petrus Filter. Increases sign intensity. Black Blood. Що таке? Це Applied Sword for additional effect in combat. Power versus humans and non-humans. Це олійка. О, клас. Плюс одна олієчка. Так, окей, прекрасно.
Що у нас по квестам? Secondary quests. Так, дивимось, що ми можемо тут реально в Новіграді помутити цікавого. Окей, по дрібничкам спочатку побіжимось. Що тут у нас? О, до речі, ось там... О, господи, який він здивується. Тю, а чого там написано Новіград, якщо це не Новіград? Ні, це не підходить. Давай по квестам. І ще була дошка оголошень, я бачив. Що по часу трошки ще у нас є, можна. Так, наліво. I'll miss a woman's touch. From now on, assume your every move's observed. Це ж наш гном тут. Але що мені від нього хотіти поки що? Хіба що пограти... Так, розвернутись на 180. Пограти, спробувати виграти карту у нього з тобою. Але я не думаю, що сьогодні буде щось. Вівінт. Що пишуть? Пам. Контрактів трошечки взяли, і ще з іншого боку був чувачок, який давав якийсь квест. Збігаю, гляну. He's got swords in his back and a fixed teeth of an axe. Щось тут. Дайте пройти, дайте пройти. Got the courage to repeat that slander to my face? Readily. You are a mutant, a freak, a useless relic of a bygone age that should be burned like a withered branch. How many people's lives have you saved? From Bruxay, from Leshens? That has no bearing. Asked you a question. How many? There's something to think about, folks. Creature's fierce in the mouth, but holler at him and his tail slinks between his legs. Come on, people. Коротше, трошечки заспокоїли одного з цих чувачків. Talk to supervisor. І де цей супервайзер? Ого. А куди ось сюди треба, щоб бігти? Ще одну дошку хочу перевірити. Ось, так. I've heard ballads about you, and that's Прикольні місця. Наліво. Сюди тепер. По цим вуличкам чортного зломить бігати. Ладно, будемо там побігати тоді вже. Побігли, куди нас веде маркер, тому що я тут заблукаю реально. Of all places, why did that mage have to blow himself up in Miami? Що подають? Welcome. What can I get the honourable gentleman? New Poo Lanes, perchance? Щось дивне подає явно. Fine. So, what don't like? Якийсь барахло подає абсолютно, да? Що це таке? Каскет. Цікаво, може він потім буде. Thanks. Come again.
для якогось квесту потрібен, тому що виглядає він трохи дивно. Свинки, прямо посеред дороги. Тупо не можна пробігти через них. Пара-па-па-па-па-па-па-па. Don't like folk wandering around here. Oh, yeah? Well, got a beast you need someone to get rid of? I'm here about the notice. Supervisor Lund posted it. Yeah, a beast haunts the outskirts, murdering Жоден folk. контакт. Got scared to leave their homes after dusk. Like to talk to this supervisor. Too bad he don't receive petitioners. So what's he do exactly? Delivers relief on behalf of the city council, flour and groats for the paupers, meaning he don't do it personally. He's got men for that. He, himself, Supervises. Exactly! Так, ну та що, до I справи. aim to hunt down this Часто йде. monster. Best hurry then, some other bloke's already after it. When do you find the last? Just last night. Hubert, a beggar, but a decent man. Eustace hasn't come for the corpse yet. It's lying in... Any eyewitnesses to these attacks? No, just the bodies. Beast appears... Who took the contract? Didn't see the man. Was just told some brave fool turned up. Окей. Thanks. So long. Тут зовсім інша музика, ніж у Велені була. Брівані. Такс. Так, а що ж, власне, тепер? Examine the crime scene using your richer senses. 12 рівень мені підходить. Чи далеко бігти? Ні, зовсім недалеко. Тож біжимо. Це десь тут? Чи як? Бах! As I live and breathe. Чи це в будинку було? Не можу зрозуміти. Да, все-таки в будинку, напевно. Я щось в обхід пішов, а це було не дуже правильно. Washed your hair lately? Not the marks of a garcane or a fletter. Але такі нічого лапки. Blood, but not human. Monster was wounded. А, наші літеринки. Води візьму, чому ні. Так, окей. Ну, оскільки у нас є сліди, то ми можемо по ним іти. The plague! Seems like it had lost some strength. Was sneaking along the shoreline. Так, ну вочевидь. Ого, який млин. Де ця літера? Тиснути. Examine. Була ж. Ось. Ну блін, ну вічір, ну що тут цей? Tracks end here. Ought to look for prints on the other side. Так, окей, other side. Де це може бути? Ось там, типу. А, ну це нам показує, що десь тут, ага. А ось щурик якийсь. Rat corpses. Not a drop of blood left in him. Вампір чи що якийсь? А сліди то ведуть сюди.
Що це таке? Це вампір. А чим бити вампірів? Мені треба глосарій Бестіарєвич. Це якийсь вампір, капець. Оце воно? Ага, Ігні, окей. Vampire Oil. Devil's Pub Ball. А в мене нема Vampire Oil. Так? Тоді Ігні. No, you don't. Що так є? Нічого собі, ще якийсь цей. Відча. Це заруба неочікувано. А це ж дружання. Greetings, Lambert. Ламберт. Damn, it's good to see you, Wolf. Decide to do some hunting in Novigrad? For as I remember, you never liked this city. Still don't. Thing is, I got a certain matter to take care of. What have you been up to? Any luck on the path? A lot, in fact. Quite the takings in Lan Exeter. Was asked to hunt down a giant who turned out to be a forest troll, and some bandits. Bandits? Came as a package with the troll. The matter you mentioned. Anything I can help with? Maybe. But we'll talk about that later. Got our reward to collect. I'm kinda in a hurry. Let's say you've earned half. What the hell? Join you for that later. Wait up for me? Fine, but try not to take too long. Know where the supervisor has his office? Yeah, had a chat with the guardsman outside it. See you there. Так, ну правда, що ж мені бігти? Тут якісь цікаві ніштячки можна позбирати. А, це мені в принципі не може дивитися. Барахледла. Блін, справжній вампір, нічого собі. Пересмажений хліб наш. Мені просто цікаво. Навіщо може бути пересмажений хліб? Спалений хлібець. Найс. Так, окей. Ми закрили питання. Так чи інак. Спирт, все. Тобто Ламберт. Ми побігли. Поговоримо з Ламбертом. Оп. Оп. Да, нічого, такий вампірчик був. Що по часі у нас? 9-та. Так, ось все. Let's collect our reward. So? What do you think? We did what we had to do. Time to pay up. Wait here, I'll go see the supervisor, get your reward. Do that ourselves. No reason you should abandon your post. Can't argue with reason. Go on in. Два чітких вечора, ну звісно ти попустиш як інакше. We dealt with the monster at the docks. Here for our reward. Witches? Since when do you travel in pairs? A lot of dangers lie in wait for a lone witcher. Bandits, for example. I advise you to change your tone. Where's Yad Karadin? Talk. Who? Trust me, Geralt, this is important. There's something I gotta know. I do not know any Karadin. Take your coin for the before and bugger off, before I lose my temper. Where's Yad Karadin? Asking you for the last time. Guards!
To the dungeon with them! Що за заруба? Я вообще не понял, что произошло. Наши мене вкотили все. Взагалі кажучи, це було зовсім не заплановано. Якась підстава. Цю. У мене після цього можуть бути проблеми. This guy's more trouble than the Ekimara. Carradin's disappeared. I swear. The others too. I only know of Vienne. What about Vienne? She drinks at the Seven Cats. There day and night. See? You can be helpful. Тю, що за прикол? Цей чувак валить людей. You crazy? What the hell are you doing? I can explain everything. More guardsmen will show soon. Let's go. Meet me at the Seven Cats. Tell you everything there. The Tavern Vienne frequents? Yeah, see you later. Вообще щось незрозуміло відбувається. Чувак, блін, порубав всіх. Можна хоч книжку позичу? Така собі тема, особливо в місті, в якому полюють на будь-яких інакших. Рубати якихось чуваків, вообще дивно. What do you want? Name's Muggs. Rostin Muggs. Need your help in a grave matter. What's this grave matter? I came here on business. Sadly, just there across the river, toward the bridge's end, I was attacked. Smashed a bottle of the finest dwarven spirit on the bugger's skull. But the robbery was still a partial success. Tell me what you want already, and be brief. Thief ran off with my documents. Very important It'll cost you. That I know. Since the dawn of time, no witcher's lifted a finger without pay. I've a smattering of coin in the soles of my boot. Fine. Так, окей, двом документ дилемма. My last chance. No ideas if this don't work. Чого дилемма, мені цікаво. Так, окей, глянемо, що тут у нас, що тут у нас. Following the thread. А що за main quest у нас вже ще? No, we can find rumor in the old house. А, окей, типу, треба її знайти. Другий рівень взагалі потрібен для цього. Що? Ти оце турбував мене через таку ерунду? Ну давай, пошукаємо твої документи, я не знаю. Got my eye on you, white one. Dwarven moonshine. Nothing stinks quite like it. There's the bottle. Muggs was attacked here. Dwarven moonshine. Nothing stinks quite like it. There's the bottle. Muggs was attacked here. Так, йдемо на запах. Як там співали? На тонких лапах? Ну, щось таке було. Тррррр. Ну, вже я бачив, куди приблизно ми йдемо. Уii! Можна, в принципі, не крутитися зі цією штукою. Your arse hair grey too? Let's say... Так, ось ми йдемо. Ось братюня Hand наш. over the documents, thief. Me? A thief? I won him straight, I did, in a game of cards. Not how Muggs sees it. Claims he was mugged. He lost, demanded them papers back, and when I refused, he walloped me over the noggin with a bottle. Barely escaped with me life. Ну давай так спробуємо, How ладно. much are they worth to По-доброму. you? I don't read myself, but I've seen the seals. I know it ain't no scrap of arsewipe.
I won't sell them to the first fella comes asking. А ну. Give me the papers. You have to. True. Definite. Ну таке не зрозуміло, да, я розумію, чому дилема, тому що насправді він його типу виграв цей документ. Wanted. Cradle, used but unworn. Need a bow to accompany me to a friend's wedding. Willing to trade a leaky pot for a cart? Need a witcher? Any bloke willing to kill a monster, a witcher would do. Monster? Нічого собі, яка борода прикольна. What kind? Big, bad, ugly, squats in the sewers. If you're interested, drop by the Garren estate. Ask for Olgierd von Everek. He's the one ordered this posted. Так, ну окей. Ще якихось ніщичків продавали, ну тепер додому біжимо, що ж. Зробили, виконали його задачу. Хоча гном, походу, нас наламав, здається, трошки, да? А, чекай, що? Compare marks in the attacker's accounts. Що це означає? Що це означає? Подождіть. Як це зробіть? Compare. А, типу я маю підійти зараз до гнома і щось йому сказати, я зрозумів. Окей, побігли. Побігли. Новіградович. Wonderful. Ну що ти? Well? Found the thief who took your documents. Can't be. Let's go get him. You can hold him while I take what's mine. Slow down. See, this man said he never attacked you. Said you lost to him at cards. Ah, cheeky bastard. Well, like me Aunt Rosalie always said, lies got but wee legs and don't run far. The documents belong to my employer. A deed to a townhouse in Vengerberg. And true enough, I've been drinking. Got a bit carried away. I lost them in a game of cards. Then you whacked the winner on the head with a bottle. What was it to do? You weren't willing to give him back. Here, now pay up. Of course I will. Give you all I've left. Wouldn't have it any other way. Таке, да. Experience points 1. Тому що я зовсім не так зробив, як треба було, походу, да. А, окей, не суть важливо. Так, давай побачимося ще з цим, може. З Ламбертом. Далеко бігти. Не дуже, але там ще якийсь чувак. Отут зліва був, який міг дати. Побач, чувак. Дати квест ось стоїть. Цей? You again? Той самий чувак. More? Bruises on your ass heel already? On God, I say! Victory will be mine this time. I've practiced with shield and sword. Many a headless scarecrow round here. Heed my warning and stand and fight! Дурна твоя голова. Don't have time to give you another lesson. 'Tis I shall give thee the lesson. Had enough? Yes, but next time. Go back to Maid Bilberry and apologize. Shall. Це вам
Все, біжимо тепер шукати Ламберта, а після того туди, куди мені Тріс сказала йти, власне. А чому ні? 9:11, так? А, чудово. Фух. More than enough. Elven blood, eh? Десь в таверні нас чекає Ламберт і має пояснити, якого біса він ріже всіх своїх цих. Підстав мене фактично. Я такого не очікував від старого вечора. You'll choke to death on 3 pounds of steam. All right, high time you explain some things. Why'd you kill Lund? What's this all about? Want the short version or the long? Let me hear the whole thing. I had a friend. Aiden was his name. You had a friend? Oh, you're fucking hilarious. I met him soon after I'd accepted a contract to lift the curse from the ogre of Elander. Aiden had been hired to kill it. He was a witcher from the School of the Cat. Know what, Lambert? Think I'd rather hear the short version after all. Some time ago, Aiden took on a contract to lift a curse off a duke's daughter. It was a political mess from the start. Then there was hatred for the School of the Cat to deal with. They worked hard to deserve that hate. Basically turned hired assassins. Aiden wasn't like that. Anyway, some of the Duke's courtiers had designs. Weren't at all keen on the curse being lifted from the Duke's firstborn. So a band of trained assassins ambushed Aiden. Murdered him. Our dear supervisor was one of them. And yet Carradine? The assassin's leader. And the one to deal the mortal blow. Sorry about your friend. Don't need your sympathy. Just your help. We have to talk to Vienne. Must have had enough to drink by now. Let's go. Vienne. What do you want? We want to see Yad Carradine. Now, why would I help you? It's really important to my friend here. And what will I get out of it? Pay for your beer, for starters. Then we'll see how valuable your information is. Це не схоже на пиво. З такою рімахою. Хіба що це якесь дуже специфічне пиво. I was part of Carradine's band, but when was that? I don't know where to find him. I've fallen out with a lot. Besides, he's no longer chummy with his old mates. Word around town is he's changed. Carradine's changed? What do you mean? He's dropped all his old connections. Stopped taking on petty killings. He's hidden himself away in some hole. Must be planning something big. Yad Carradine. Who else was in Carradine's band? Aside from me, Sleaze, Hammond, and Lund, but they've scattered all over the world. Sleaze went... Lund's dead. Finally met his match. Well... This Celise. She's done well for herself. Runs a brothel in Tresigor. The kind... Name of this brothel. The... We need information. Carradine's right hand. He's a pirate. Так, окей. What about you? Scoia'tael. Unit was decimated, so I joined You have a hand in the murder of the Witcher Aiden? Perhaps. I don't remember. Satisfied? She doesn't know anything.
We need to talk to Hammond and Solis. Don't go looking for Karazin. If he senses you nipping at his heels, he'll kill you without back. We'll see. As for you... No, Lambert. Right. Better to leave her like this. What about my coin? Arseholes. Я врятував цю. You gotta help me, Geralt. Best thing will be to split up. You sail to Skellige. Try to squeeze something out of Hammond. I'll go to Tredegor and meet with Solis. Lambert, let's talk about this. No, let's not. This is one of those situations, serious situations, when you don't ask unnecessary questions and just help your friend. Where'll we meet once I'm back? At the Nowhere Inn. All right, I'm off. Good luck. Шкода, не послухав повну його історію. Чогось в мене таке відчуття, що це не просто був його друг, а його коханець. Так, ну ні, яке Скеліги, ребят, ну, є інші задачі, трошечки. Follow the thread, go to... Так, Dreamer, що значить мрійник? Розвертаємось наліво і побігли. А тут якийсь знак питання прямо в водичці. Треба занирнути чи що? Господи, що за сьогодні? Ось тут? Так, тут. Ага, Smuggler's Cache. Це непогана тема. Поплили. Продамось. Релік. Капець, оце тут шмота. А можна зразу на інший берег. Шмота тут просто якась тміща, тьмуща. Сюди. Оп. Ну глянемо, хоч що ми знайшли там. Цікавого. Brigade Sword. Так, окей, що це? Спайко Кокетон. Релік. Плюс 9, 10, 15, 30. Point gain. Ні, не дуже мені подобається. Мінус 1. Мінус 3. 1, 1, 2. 2, 2, 2, 3. Ні, ну ці поки що... О! Взагалі навіть можна не порівняти просто. Меч абсолютно ніякий. Ну хай поки поносимо раптом що скинемо. Добре, добре. Біжимо. Кораблик стоїть, чекає на мене. Ніч у Новіграді. 10 вечора. У нас. Має бути 20 близько. Seems every time you turn around, there's more scum. Світ не просто. Didn't used to allow me to inside. God, it's not for racers. Шукаємо мрійника. Just passing by, wanderer? Or do you seek something specific? Who's asking? Rudolf de Jonkier. Of those de Jonkiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest bank. Didn't need a recommendation. Name would have been enough. Father always said, all ought to know your merits, son. Don't hide them under a bushel. I'm looking for Corrine Tilly. Oh, you've come to the right place, then. Corrine is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. Ну, мені цікаво, Not справді. interested in what's going on Чому він inside? стоїть? Seeing it for yourself. I'm a banker. Cursed homes scare me. Do you know how a haunting can affect property value? Point of fact,
Corinne requested she not be disturbed. Why do you need to know the house? I bought this property a short while ago. Paid a pretty penny, I might add. Soon after, I witnessed disturbances. Led me to fear the home might be haunted. What are the symptoms? Oh, they vary. Giggling in the night, and furniture moving about in the attic, and last week... Well, you shan't believe... I'd like to go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a witcher. You may enter, call that my whim. Truth is, we're already dependent on the Black Mountains, economically. Так, ну нічого брати не буду, це ж вже будинок. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Де? Я нічого не бачу взагалі, що тут. Stop. Go away. Don't do that. Leave it. Не тут. Треба знайти жінку. Хоч би вона там десь. Це вона? Wake up. It's just a dream. Wake up. Це жінка, дрімер? Я так не розумію, що ж за дрімер. Дрімиться, але щось не схоже. Якийсь медіум. The doll. The attic. All right. Time to check the attic. Stop. Go away. Don't do that. Leave it. Search for the... Attic. Я не пам'ятаю, Attic це підвал, чи це, типу, горище? Ну, давай спробуємо на горище. Way to the next room's blocked. Горище все-таки. Strange stuff. A doll. Drawing shows it lying in a cradle. Maybe I should find one. Ну, ми вже знайшли. Put the doll in the crib. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. А де кріп? Що таке кріп? А, мені не вистачає знання англійського прямо для того, щоб... Stop. Go Може, away. зверху? Don't do that. Leave it. Горище, дякую. А, Світланко, може ти знаєш, що таке кріп? Це якась колиска чи що? Але я не бачу тут нічого підходящого. Лут, тільки для лута все. Кріп. Можливо, це нижче. Ага, ось показує nearby. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Може тут? Ось так, колиска точня. Another masterpiece. An oven and a blackened grate. Oh joy. A riddle. Saw an oven in the cellar. Maybe I'll find another clue there. Cellar, це вже пам'ятаю, що це цей підвал.
Як ми там вийшли звідси? Ось сюди, да? Ось так от. Стопи. Дяк за асіст, Тонко. Ніби розібрались. Тут нас чекають друзі якісь. Ще один годлінг, дуже схожий на... або схожий. Scared you, didn't I? Could tell you was scared. Big brave man scared of wee little Sarah. Ain't that funny? I wouldn't do that anymore if I were you, Sarah. You might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her wake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very funny. Thing is, I gotta talk to the dreamer, so I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. The way you play, well, it's only ever fun for you. That's 'cause you're a dullard. All you humans are dullards. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big hen chases me. Hen's got these red... Why do you live in a haunted house? Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty, so I moved in. Bigwig from the bank came and bought it. I don't like bankers, especially not to live with, so I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to! I don't! I won't! Sarah, Novigrad's no place for a godling. No, godling. But if you want to live here, that's your business. So let's make a deal. A deal? What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that? What if he doesn't believe you? I'm a witcher. He'll believe me. Yes? Yes? Yes! Do that and I promise not to bother your friend. Not even a little. You're awfully nice, you know. I don't hear that often. Thanks. Now go wake that sleepyhead. I won't stop her. She'll get up. Коротше, знайшли спільну мову з цим бажочком. Чи як він? Годлінг, простіше сказати, ніж на українську перекласти. Тепер хороші якісь сни сняться. Доброго раночку, пані. Who are you? Triss Marigold sent me to see you. Gods. Horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish, but in the dream, well, it was all too real. And not at all amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We witchers have our ways. I thank you very much. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? There is, actually. I'm looking for a young woman who was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. All right. See you there. Нічого не буду брати. Це ж чужий будинок, правильно? Чому ми будемо? Але банкіру скажемо, як домовились, що діла не буде.
I saw Miss Corinne leave, but she refused to speak to me. Is the matter resolved? Or quite the opposite? Ну, ми ж домовилися з цією, блін. A bit of both. A demon had Не хочеться captured брехати. Corinne. I managed to free her, but the house is still haunted. Did Corinne dream of the building's past? Yeah. Pretty horrid, apparently, though she refused to talk about it. Nobody should inhabit the place. So many crowns I paid! Oh, well. It shan't put me in the poorhouse. Ну, хочеться збрехати, але така була домовленість з Готлінгом. Що можна було... Ну, да, пойдет, коротше. Тепер мушкам її. Meet Green and Goldings... Близенько ніби. Pizza rank. Двоє біжимо. Це, власне, друга ночі, ну ясно, що тут так. Що це таке? Щурі? Я думав, це змія якась. Щурі якісь смішні. Якийсь потяг. Щуропотяг. Help some fellas out, Master. We're a bit of coin short another round. Because we're comrades, see? Witcher, ain't you? We're butchers. You slaughter, we slaughter. Except witchers earn more. Old villagers pitch in. Lords open their purses. Ladies do like with their legs. Guess I've been to the wrong villages. Dealt with the wrong lords and ladies. Come on, don't make us beg. What's a witcher for, anyways? It's to help men in need. Sure. You boys look tired. Probably ought to go home now. Well, how long we been drinking now? 2 days. Well said, Master. Home we will go. Пофіксили. А то прийшлось би мордяти бити. Сильно воно мені треба. Це моя панянка. Вона зверху. Господи, що тут відбувається? А, ось можна піднятися. Це якась типу, як таверна, в якій можна переночувати, щось таке. Must have broken many a heart, eh, Dandy? А, мені сюди? Нічого собі якимось. Never witnessed a seance like this before, let alone participated. I will guide you. You must first achieve a kind of mental accord. I must ask some questions. You must answer them. It's important you're truthful. Answer from your heart. Капець. Мені цікаво. Your gift. Tell me how it works. It's hard to describe. To start with, I must gain an understanding of the bond between the person and the object I'm to dream about. I ask questions, try to flesh out feelings, emotions. Truth is essential in this. And though most who come to me acknowledge that, many refuse to speak openly of certain matters. Apart from which, they remain unaware of others, further obscuring things. What do you see in your dreams? I don't. It's my client who sees. My gift lies in summoning the right dreams. Цікаво. At times, nightmares or strong desires impose themselves on true events. It takes skill to separate seed from chaff. Let's begin. To start with, tell me a memory you have of this woman. What for? Do as I ask, please. I need the strongest, most complete memory you have of... Ciri. The woman's name is Ciri. Ciri was orphaned during the Second War with Nilfgaard. Had no idea what to do with a young girl. So I did what I would have done with a boy and took her to Kaer Morhen. Figured some physical training, sword work, development of her stamina couldn't hurt.
I remember her standing on a crumbling wall. A stone came loose, she lost her footing. Caught her at the last possible instant. Strongest memory, though, is of her coming out of her room one day, wearing a dress and claiming she was indisposed. Knew then that Ciri was maturing. It was unavoidable. I was lost in the face of that. I see. Do you wish to tell me anything more? Не знаю, тебе? No. Let's continue. You claim the woman has abilities. Tell me about them. They call Ciri the Lady of Space and Time. Once I asked Yennefer why. She travels between worlds. Turns out I don't know how to talk about it. Didn't really understand much of what Yen told me. I just know there's more to it than traveling to different places, and that Ciri carries immense power in her blood. I see. Do you wish to say more? Наприклад, yes. Що тоді? Yeah, there's something else. Наприклад. She's a child of the Elder Blood. A descendant of bloody Volker. The rebel burned at the stake. The prophecies claim the world's destroyer will be born of the Firebrand's cursed blood. Pure legend. Know when a legend transforms into prophecy? When it gains believers. I think you're right to be reticent in talking about the woman. I see. Do you wish to say more? Та ні, хорош уже. No. Can we start? Naturally. I knew you cared about her. But your tone, the emotions you so carefully conceal. Let's continue, please. Make yourself comfortable and try to relax. You must take my hand and talk of Ciri. Tell me where you think she might be. Who could be at her side? If Ciri couldn't find me, I'm sure she would have looked for another friend. Who do you mean? Yennefer wasn't in Novigrad. Trіс was. But Ciri never found her. Maybe Dandelion. They liked each other a lot. Співак Кульбабкін. Ох, і чоботі розкішні у нього. В'яже щось. Буде знову, типу, вставочка з Сірі? О, ти глянь, Світланка, якщо ти ще тут, ти питала, чи тут буде наш цей лютик. Ось ось. Оце він, звісно, розфарбований. Чоботі розкішні. Dreamt of a swallow at first. After that, just nightmares. At times the dreams can multiply. Show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Ciri. She contacted Dandelion. I didn't know he was in town. The poet. Heard about him. Походу, ми скоро будемо його шукати, або вже прямо зараз. The Rosemary Time? Where's that? As you enter the city through the red light district, you come upon a bridge. The Rosemary is just past it. Dandelion inherited a brothel? So I've heard. Дякую. Thanks for your help. Good luck, Witcher. I hope you find your Ciri. Так, поговорили. Побіжимося ще.
Глянемо, що там далі. Подобається така таверна класна, велика. Так, дуже раночок, я тут виспався оцій. Кораблик. Так, ну і куди нам бігти? Та, теж не так і далеко. Прямо на місток і біжимо. My dad doesn't like it. Називають його Snake Eyes. Типу, зміїні очі. Насправді, там такі ж такі вертикальні зачки теж. Ну що, шукаємо лютика? Повії. Чмутів плащах. Справжнє середньовічне місто. А що, вхід тут? Locked. І як побачите, я маю туди попасти. До речі, там сундучок є, це буде, походу, місце, де я зможу проводити час. Через центральний вхід зайдемо. Next time I'll rip your fucking legs off and shove them up your arse till you've toes for teeth. Якийсь бойовий гном. Get out in the nick of time, as always. Zoltan, with your boot to someone's ass, as always. Who were those men? Local colour. I wasn't gone more than a moment. Long enough for them to turn our home into theirs. All right, time for some spring cleaning. I've got to put them all out. Care to join me? прибирання. With pleasure. Bad idea. Yeah! Щось мене затиснув куток, гади. Як вийти? Ось так от вийти. Reminds me of a taste of war. Yeah, looks like we never left Fergie. Мінус 1, мінус 2. Все. I'm pleased. That went well. Now we can greet each other like the gods ordained. Ages, pal. Hey, Zoltan. You look good. Training plenty lately. What with the war on, no Mahakaman meat to be found, but Redanian lagers standing in just fine. You, though, you've withered a bit. Something worrying you? Ну так. It's about Ciri. I know she came to Novigrad. Might still be here. You mean she's come back? I'll be damned. I wonder if... But what'd she be doing here? Hiding, probably. She might be in danger. See her in your dreams? Couple times. Her and the Wild Hunt. Oh, not good. Not at all, but I know she came here and contacted Dandelion. We've a wee problem then. It's about Ciri. А, чорт. I know You mean But... Hiding. See it? Couple. Oh. Not at all. Давай ще раз. Yeah. Where's Dandelion? I'd like to know that myself. Maybe he could explain what the hell's going on. I just barely returned, as you saw. Expecting to come home to a hot leg of boar and some cold ale. And what do you find instead? A shite storm. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. Have no clue what happened. Let's look around. Might find something that'll put us on his trail. Prime idea. I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. Так. Ну окей, я думаю, що я напевно
На цьому буду завершувати. Тут треба знайти сліди нашого Лютіка і потім шукати, власне, самого Лютіка. A note from a grateful muse. Reading someone else's letters. My visage red and hot, I plunged into purest ecstasy, imbibing its nectar. Your dexterous digits on my soul's yearning chords. На цій позитивній ноті я буду завершувати. Слухай, дякую за компанію. От, да, хочу ще трошки тут своїми справами позайматись. Ну і далі можна буде продовжувати з того, що шукати вже Лютіка і продовжувати по квесту. Ще, я думаю, по Новіграду побігати трошки придеться, але буде цікаво, бо ми по основному квесту трошки просунулись, і це прикольно. Так що ще раз дяк і гарного вечора. Побачимось.